Good morning students. This class is about symptoms, taxonomic characters and life cycle of Penicillium digitatum. So in this class we will study about Penicillium digitatum and their taxonomic characters, asexual reproduction, sexual reproduction, and it will cause the green mold rot of fruits. So it will affect several fruits and it will cause the post harvest disease, that is green mold rot. It comes under kingdom fungi, phylum Ascomycota, class Erosiomycetes, order Erosiales, family Trichocomaceae, genus and species is Talaromyces digitatum. So Talaromyces is a teleomorph stage of Penicillium. Symptoms: the initial spots on the fruits appear light brownish color and the tissue beneath these brown spots will be soft and have a watery consistency with earthy and musty odor. So ஒரு bad odor வந்து அதில் அந்த இதில் இருக்கும். The spore masses on the infected area will be initially appear as white mycelium. So initial mycelial stage வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட்டாக இருக்கும் and then turn blue to bluish green in color. So green mold எதுக்கு பேர் இருந்துச்சுன்னா இந்த mycelium வந்து turn to bluish green in color. So you can see the initially infected citrus fruit. So this is your severe stage of green mold rot. Then this is your most severe infection of green mold, that is caused by Penicillium digitatum. பார்த்தீங்கன்னா bluish green கலரில் இருக்கிறது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். ஃபஸ்ட்டு ஒயிட் கலரில் இருக்குது, தென் க்ரீன் கலர், தென் பார்த்தீங்கன்னா bluish green கலரில் உங்களுக்கு வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. Then Anamorph stage of this pathogen is Penicillium digitatum. It will produce colored conodia, green, blue or yellow, நிறைய கலரில் இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீசிஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். We can identify the species based on their color. Then at the time of their Anamorph stage, it will produce conidiophore and it will produce medullae and bottle shaped phyalids. So the conidiophore branched as medullae and phyalids. So அதில் வந்து நம்ம ஆஸ்பெர்ஜிலஸில் எப்படி பார்த்தோமோ பிரைமரி ஸ்டெரிக்மெட்டா, செகண்டரி ஸ்டெரிக்மெட்டானா அதே மாதிரி இதுலேயும் என்ன பண்ணின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டுலேங்கிற ஒரு ப்ரொஜெக்ஷனும் நெக்ஸ்ட்டு பாட்டில்ஸ் எப்படி ஃபயாலிட்ஸ் ஆஸ் யூஸ்வல் ஆஸ்பெர்ஜிலஸில் என்ன பார்த்தோமோ அதே மாதிரியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபயாலிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஃபயாலிட்ஸ் பியர்ஸ் தி ஃபயோலோஸ்போர்ஸ் ஆர் கொனுடியா. ஸோ கொனுடியா ஆஃப் பெனிசிலியம் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபயோலோஸ்போர்ஸ். ஒய்? பிகாஸ் இட் ப்ரொடியூஸ் ஃப்ரம் ஃபயாலிட்ஸ். So globose to ovoid resembles glass beads. So conodia resembles the glass beads. உடஞ்ச கண்ணாடி துண்டு மாதிரியே இருக்கும். teleomorph stage is Talaromyces digitatum. It will produce globose structured Cleistothecium. Cleistothecium contains ascus and ascospores and it will produce pulley wheel like ascospores as like as Aspergillus niger. So teleomorph stage of Penicillium digitatum, it will produce Cleistothecium. Cleistothecium burst and release the ascospores. So ascospores release ஆகிறது நீங்கள் இந்த இதில் பார்க்கலாம். So ascus and ascospores of Talaromyces digitatum. In life cycle of Penicillium digitatum, conodia germinate and produces germ tube and it will produce hyphae. Hyphae infect the fruits and produce the symptoms and it will form the conidiophore. Conidiophore branch the medullae and phyalid. Phyalid produce the conodia. Conodia are globose and globose are glass bead like structure. So in the at the time of sexual reproduction, it will produce cylindrical ascogonium and anthridium. ஸோ ஆந்த்ரிடியம் ஃபார்ம் ஆகிறது இதில் தெரியும், பட் வந்து ஆந்த்ரிடியத்திலிருந்து நியூக்ளி பாஸ் ஆகிறது இது வரைக்கும் அப்சர்வ் பண்ணலை. ஓகேங்களா? ஸோ தென் பிளாஸ்மோகமி வில் பி அக்கர். Then it will produce ascogonium. So Cleistothecium. Cleistothecium contains ascus and ascospores. Then as I release the ascospores, then ascospores germinate and produce the mycelium. Then brief life cycle of Penicillium digitatum: germination of conodia and formation of mycelium, infection and symptom production, then formation of conidiophore, phyalid and conodia, growing of archicarp and pollinodium, formation of anthridium and ascogonium,
plasmogamy, that is gametongenial contact. ஸோ இந்த பெனிசிலியத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஆர்ச்சிகார்ப் அண்ட் பொலினோடியம் இருக்காது. Next, formation of Cleistothecium, ascus and ascospores. Then ascus releasing the ascospores. Asexual reproduction, the characteristic conodial apparatus which resembles a brush or broom is called penicillus. Penicillium means small brush அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. brush like structure, நீங்கள் அந்த கொனோடியா பார்த்துருப்பீங்க, brush like structureல இருக்கும். அதனால் என்னன்னு சொல்கிறாங்க, penicillus அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Long septate conidiophores arise from any cell of hyphae and not from a specific food cell as in Aspergillus. ஸோ நமக்கு Aspergillusல பார்த்தோம்னா ஒரு யூனிக் ஃபுட் செல்லிருந்து நமக்கு conidiophore ஃபார்ம் ஆகும். In this Penicillium not like that, it will produce conidiophores from anywhere. ஓகேவா, நமக்கு வந்து மைசிலியத்தோட எந்த பக்கத்தில் இருந்து வேணாலும் இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். The conidiophores branch once or twice at 2/3 of its total length. ஸோ நமக்கு வந்து அந்த மொத்த கொனடியோஃபோரில் 2/3 என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தடவை இல்லை 2 தடவை என்ன ஆகும்னா பிரான்ச்சிங்காக மாறும். அப்படி பிரான்ச்சிங் ஆகும்போது அது என்னவா மாறும்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டுலே அண்டு ஃபயலிடாக மாறும். சரிங்களா, அது ஃபோட்டோஸில் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க. கொனடியோஃபோர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பிரைமரி ஸ்டெரிக்மெட்டா ஆர் ராமின்னு சொல்கிறோம். தென் செகண்டரி ஸ்டெரிக்மெட்டா ஆர் மெட்டுலே விச் ஃபைனலி பியர் தி பாட்டில் ஷேப்டு ஃபயாலிட்ஸ். ஸோ நமக்கு வந்து ஆஸ்பெர்ஜிலஸில் பிரைமரி ஸ்டெரிக்மெட்டா அந்த செகண்டரி ஸ்டெரிக்மெட்டா பார்த்துருக்கோம். அதே மாதிரி இதுலேயும் பிரைமரி ஸ்டெரிக்மெட்டா அண்ட் செகண்டரி ஸ்டெரிக்மெட்டா லாஸ்ட்டில் நமக்கு பாட்டில் ஷேப்டு ஃபயாலிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஃபயாலிட்ஸ் வில் release the conodia. The species are chiefly based on the nature of conidiophore which may mono or biverticillate. So monoverticillate condition, the phyllites are born directly on the conidiophore. So நமக்கு வந்து phyllites வந்து டைரெக்டாக conidiophore ப்ரொடியூஸ் ஆனால் that is monoverticillate. In the condition of biverticillate, phyllites are born on a further whorl of branches called metullae, which in turn may arise on a whorl of branches called rami. ஸோ நமக்கு வந்து rami, metullae இதெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் phyllites ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா that is biverticillate. Conodia or phyllospores are produced in the neck region of the phyllit as described for Aspergillus. ஸோ நமக்கு வந்து ஆஸ்பெர்ஜிலஸ்ட்டை டிஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரி நமக்கு அந்த ஃபயலோட நெக் ரீஜியன்லேருந்து நமக்கு என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபயலோஸ்போர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். எதுக்கு இதை ஃபயலோஸ்போர்னு சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ப்ரொடியூஸ்ட் ஃப்ரம் ஃபயலிட்ஸ். ஃபயலிடுங்கிற அந்த பாட்டில் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சர்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதால ஃபயலோஸ்போர்ஸ்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு லாங் செயின்ஸ் ஆஃப் கொனோடியா ஆர் ஃபார்ம்டு வித் தி யங்கஸ்ட் கொனோடியம் அட் தி பேஸ். ஸோ நமக்கு வந்து யங்கஸ்ட் கொனோடியம் பேஸில் இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பேசிபெட்டல் டைப். These are globose to ovoid and look like glass beads under microscope. The colored conodia, green, blue or yellow, give the characteristic color to the colony which aid in identification of species. In some species, the conidiophores unite to form corymia. Sexual reproduction in most species does not occur at all and conodia are the only method of reproduction. ஸோ நிறையா இதில் வந்து செக்ஸுவல் ரிப்ரொடக்ஷன் நடக்காது. பட் ஈவன் தி ஸ்பீசிஸ் இன் விச் செக்ஸுவல் ரிப்ரொடக்ஷன் இஸ் நோன் இட் இஸ் ரேர் ஈவெண்ட். ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு சில இதில் தெரிஞ்சிருந்தாலும் அது ரேராக தான் நடக்கும். அப்படி நடந்தால் தி யூனிநியூக்ளியேட் மைசிலியம் ஃபார்ம்ஸ் எ swollen cylindrical ascogonium but by repeated nuclear divisions comes to have 64 nuclei. ஃபஸ்ட்டு வந்து யூனிநியூக்ளியராக இருந்தாலும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த ரிப்பீட்டட் நியூக்ளியர் டிவிஷன் மூலிமா 64 நியூக்ளியஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். An antheridial branch which originates on a separate hyphae coils around the ascogonium and cuts a terminal antheridium. ஸோ நமக்கு வந்து antheridial branch தனியாக ஃபார்ம் ஆகும் and it coils around the ascogonium. ஸோ ascogoniயத்தை காயில் பண்ண உடனே antheridial வால் வந்து கட் ஆஃப் ஆகும். The wall at the place of the contact of the two sex organs dissolves but nuclear migration from the antheridium has never been observed. ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து ரெண்டு ரிப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சரும் இணையிற இடத்துல டிசால்வ் ஆகிறது தெரியுது. பட் வந்து நியூக்ளியர் மைக்ரேஷன் இல்லை, மேலிருந்து ஃபீமேலுக்கு போகிற நியூக்ளியர் மைக்ரேஷன் கிடையாது. The male nuclei can be seen in the antheridium even after the formation of ascogenous hyphae.
Sometimes the antheridial branch appears when the ascogonium is in advanced stage of development. ஸோ நமக்கு வந்து ascogonium வந்து advanced ஸ்டேஜில், அதாவது வந்து கேரியோகமி நடக்கிற ஸ்டேஜில் நமக்கு antheridial branch appear ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு வந்து அந்த நியூக்ளி மைக்ரேஷனே இல்லாமல் என்ன நடக்குது, sexual reproduction நடக்குது. Thus the female nuclei in the ascogonium themselves pair and form dicaryons. ஸோ நமக்கு வந்து female nucleus என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா pair ஆகிட்டு it form a dicaryons which by conjugate divisions multiply and form more dicaryons. Septa are formed in the ascogonium. Ascogenous hyphae arise from the binucleate cells of the ascogonium and produce asci at different levels. The somatic hyphae in the meantime grow and surround the ascogenous hyphae so as to form a two-layered peridium. So ரெண்டு லேயராக இருக்கிற peridium form பண்ணுது. Ultimately this results in the formation of the clistothecium. So clistothecium made up of peridium. The asci which are globose and evanescent liberate the ascospores in the clistothecium. evanescent na maturity அப்போ மறைஞ்சிட்டு நமக்கு ascospores clistotheciumல ரிலீஸ் பண்ணும். The ascospores are freed after decay of the clistothecial wall. ஸோ நமக்கு வந்து ascospore எப்போ வந்து ரிலீஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா clistothecial wall எப்போ decay ஆகுதோ அப்போ நமக்கு வந்து ascospores ரிலீஸ் ஆகும். The ascospores as in Aspergillus resemble pulley wheels. ஸோ இது வந்து pulley wheel like structure resemble பண்ணும். And on germination form a germ tube which develops finally into the somatic mycelium. ஸோ நமக்கு வந்து இதில் Aspergillus மாதிரி ஆர்ச்சிகார்போ பொலினோடியமே கிடையாது. அது முன்னாடி வந்து ஒரு வேர்டு வந்து தப்பாக கொடுத்துருந்தோம், அதை மட்டும் மாற்றிக்கோங்க, மற்றபடி படிச்சுக்கோங்க. ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் Aspergillus and Penicillium. Aspergillus produce conidiophore is aseptate and branched. In the Penicillium long slender septate and branched. ஸோ வந்து பெனிசிலியத்தில் வந்து நல்ல பிரான்ச்சாக இருக்கும். அதனால தான் இதை என்னன்னு சொல்கிறோம், பெனிசிலஸ்னு சொல்கிறோம். பிரஷ் லைக் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கிறதால் பெனிசிலஸ்னு சொல்கிறோம். Conidiophore arise from a specialized T-shaped thick-walled food cell. So it will produce from unique food cell. There are no food cell. பெனிசிலியத்தில் அந்த மாதிரி food cell கிடையாது. Conidiophores enlarge into a vesicle spherical at its tip which bears the finger like stegmata in Aspergillus. ஸோ ஆஸ்பெர்ஜிலஸில் ஒரு ஸ்பெரிக்கல் swollen vesicle இருக்கும். பட் in the Penicillium conidiophores ends in a whirl of branches which gives a broom like appearance. ஸோ இதில் வந்து ஒரு broom like appearance கொடுக்குது at the tip. In Aspergillus the peridium clistothecium is quite soft. In Penicillium thicker and generally consists of loosely interwoven hyphae. Aspergillus produce ascogonium, a small loosely coiled septate hyphal branch. The archicarp arise from the vegetative hyphae. In the case of Penicillium, a long erect multinucleate 32 to 64 nuclei aseptate tubular structure as a ascogonium. So this is about your difference between Aspergillus and Penicillium. So you can fill the these questions. Green mold rot of fruit is caused by what? Conidia of Penicillium digitatum is called as what? Secondary stegmata is called as dash. Primary stegmata is called as dash in Penicillium digitatum. Telemorph stage of Penicillium digitatum is dash. So the answer is green mold rot of fruit is caused by Penicillium digitatum. Conidia of Penicillium digitatum is called as phyllospores. Then secondary stegmata is called as metulae. Primary stegmata is called as rami. Telemorph stage of Penicillium digitatum is called as Telleromyces digitatum. ஸோ நல்லா படிச்சு பாருங்கள். தேங்க்யூ.